doing all this intermittent fasting and fancy diets. If it works, shouldn't everybody be a size 0? Why not? Traditionally, women have been groomed to take up a lot of stress in our country. So adu vandu na India is the diabetes capital of the world அப்படின்னு என்னமோ படிச்சேன். Is that true? Women these days smoke as much as men, drink as much as men. There's lack of early night meal. So late சாப்பிட்டா தூங்க முடியாது. You'll feel uncomfortable. நீங்க சொன்னீங்க close your kitchen at 7:30. It's no kitchen concept இப்போ. யோசிக்காமலே நம்ம கைகள் ஆர்டர் பண்ணுது. Generally chest pain, palpitations, அப்புறம் breathing difficulty. ஒரு மூச்சு பிடிக்கிறோம் ஆனா விட முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு feeling. Gastritis very common because நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 50 வயசுல மேமோகிராம் பண்ண, நான் 40 வயசுல பண்ணியிருந்தா, 40 வயசுல இருந்து ரெகுலரா பண்ணியிருந்தா அந்த கேன்சர் நான் முதலே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். உங்களோட வெல்னஸ் ஆஃப் யோர் டே டு டே லைஃப் வில் பி மோர் அமேசிங் இஃப் யூ டூ தீஸ் 5 திங்ஸ். அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஸோ தே ஜஸ்ட் அஸ்யூம் பீரியட்னா ஹெவியாக இருக்கும், அம்மாவுக்கு அப்படி இருந்தது, பாட்டிக்கு அப்படி இருந்தது. நோ, தட்ஸ் நாட் இட். ஸோ 6 மணிக்கு மேலே ஒரு பிரச்சனை நம்மளால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா அதை பேசக்கூடாது. நம்ம ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். ஐ நீட் டு பி அட் த பெஸ்ட் ஷேப் ஆஃப் மை லைஃப், ஃபிசிக்கலி, மென்டலி, இமோஷனலி. அண்ட் ஃபார் தட் வி ஆல்வேஸ் டர்ன் டு அன் எக்ஸ்பர்ட் டு கைட் அஸ். அந்த கைடன்ஸை உங்களுக்கு கொண்டு வர ஒரு அழகான பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டுடே. We've got with us general physician, I think par excellence அப்படின்னே சொல்லலாம், Dr Subhashini Venkatesh is here with us from Apollo. Thank you so much for joining us, doctor. I have to ask you one big question because old agesலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க. they would be the general physician. இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா? What is the role that a general physician plays in everybody's life? இதில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து general physician that we all know about. So when we are sick, we go to see a general physician. இன்னொன்று வந்து general practitioner or family medicine specialist. That is the concept that our country has lost. Okay. Right? So முன்னெல்லாம் ஒரு family doctor இருப்பாங்க, நம்ம ஃபேமிலியில் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். They will understand the health, medical history, எல்லாமே medical history, எல்லாமே என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது, என்ன allergies இருக்குது எல்லாமே தெரியும். So now that concept is gone. But again, I'm a family medicine specialist. என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க. People trained abroad and also there are courses in India and we're getting more people enrolling into family medicine practice. So that's a very good thing for our country. Nice. So in 2025, a lot of things are changing. Sometimes நம்ம கேட்குற மாதிரி we are going back to our roots in many ways than one. Yes, there's always a cycle of things. We have to go back to our roots. Go back to our roots. So let's get into the main question, which is பார்க்குற நிறைய பேர் வந்து they are women and we have a big question. எந்தெந்த ஏஜில் எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் வரலாம்? பிகாஸ் பல நேரத்தில் when we are in our 20s and our 30s, we think, நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கேன், or I'm too young to have a sort of a medical issue. Does that change over the years from your perspective? நீங்கள் பார்த்ததுலேருந்து பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் what are the main issues that we face? எல்லா வயசுக்கான பிரச்சனையும் இருக்குது பெண்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் 13-year-old child எடுத்துட்டிங்கன்னா, 13 to 18 எடுத்துட்டிங்கன்னா, they have a lot of self-esteem issues, period related issues, skin அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், irregular periods, polycystic ovaries. So they go through their own phase of difficulty. 20s நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, they are ready for marriage between 20, 25 or even 30 and they have related stress related issues, appearance related issues, hair related issues, acne அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது most importantly is their sexual health. அவங்க அந்த வேக்சின் போட்டாங்களா against cervical cancer? Second thing is premarital. ஒரு premarital person வந்து before marriage, what are the things that she should look for? எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க before they commit to a marriage அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். But 30s நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, they are very busy with their children. ஸோ தன்னை மறந்துட்டு குழந்தைங்கள பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ they may forget exercises, they may not be doing exercise, டயட்டை மறந்துடலாம். And most women are in the peak of their career at that time. So அதையும் அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So they tend to put on a lot of weight. They tend to junkie. They tend not to sleep well, especially in the current scenario where people are very busy and wanting to better themselves all the time. So 30s-கான பிரச்சனைகள் இது. 40s அப்படின்னு வரும்போது menopause செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So menopause related symptoms, hair fall, reduced sexual drive, muscles may start wasting of muscles because of lack of exercise. So these are the things that you experience after 40, menopausal symptoms mainly. 50 தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா வந்து 50, 60s எல்லாம் generally your bone strength becomes a lot weaker.
right? So these are the problems that we face in all age groups between 35 to however old the Ongoing. woman should be. Breast health is very, very important. So breast cancers are Prevalent. rampant, very prevalent. So I think it's always important to focus on breast health from that age onwards. From as early as possible. From 35 onwards. From Usually 35 40 ல இருந்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவோம். பட் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது 35 ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆல்வேஸ் கீப் an eye out. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம பாடியை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இட் gives us enough ammunition as we move ahead. Absolutely. So I have to ask you that நம்மளுக்கு நம்ம பாடியை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கும்போது எனி பேசிக் டெஸ்ட், அதாவது இந்த ஆனுவல் செக்அப் இல்லைனா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரீனிங்ஸாக இருக்கலாம், தட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி லிஸ்ட் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் தட் எங்களோட மைண்ட்ஸில் வந்து 50-year-oldக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த ஆனுவல் செக்அப் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே நினைப்போம். பட் யூஆர் சேயிங் தட் தீஸ் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் தட் யூ ஷுட் ஃபாலோ அப்படின்னா எதுவாக இருக்கும்? ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும் போதே ப்ரிவென்ஷன் நடக்குது. So we are checking to see if the 10 fingers are there, toes are there, heart ஒழுங்கா இருக்கா, மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா, கண் பார்வை இருக்கா, காது கேட்குதான்னு அப்பயே ஆரம்பிச்சிடுது. Okay, then as children grow up, we go through dental checks generally. Pediatrician-ஓட periodic check-up பண்ணுவாங்க. So health check அப்படிங்கும்போது அதுக்கு வயசே கிடையாது. Every year anybody can have it. Okay, the idea is to prevent. So if you're going to find something to prevent it, why not have it once a year? Any age group, even children can. So children health check pathina eye, dental, development, whether they're developing well, whether they're emotionally stable, not only physical development, cognitive development, intelligence, ellame paapanga. So teenage அப்படின் வரும்போது, as I mentioned, polycystic ovaries, period related issues, obesity ரொம்ப rampant இருக்கு இப்போ. And usually with polycystic ovaries we find a lot of young children developing insulin resistance and being more prone to diabetes. So அதெல்லாம் வேற பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். Then 20s, of course, 20s, 30s, as I said, peak of the career, we miss a lot of things. இப்போ the prevalence of cancer is so much an autoimmune disease that I would recommend screening for any age group, and 20s and 30s definitely will have to, because on the time la dhaan they feel they're invincible. When they're 20, they feel nothing will happen to me. Nothing can touch me. Yes, absolutely. So you'll be surprised to say that the youngest breast cancer patient last year in Apollo Hospitals was 24 years old. 24? Yes. So that's why we have to be careful. So, and 30 onwards, 35, 40 onwards, definitely breast screening is very important. So generally, ஒரு health checkup பார்த்துட்டீங்கன்னா, you will have a complete blood count, cholesterol check பண்ணுவோம், liver functions, kidney functions, respiratory health, heart health, sexual health, everything, bone health. All of this is a part of any checkup that we do for anybody over at any age. Specifically over 35, we focus more on the breast and gynecological cancers. நீங்க சொன்னீங்க diabetes is actually இப்போ வந்து younger generationல இன்னும் நிறைய prevalent இருக்குன்னு. So this is something that I read about, which is that India is the diabetes capital of the world அப்படின்னு என்னமோ படிச்சேன். Is that true? Yeah, I think we're almost overtaken China. in many ways, but this is, I think, the scariest way, la? Yes, so I mean, how does that affect the younger generation? Because இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த obesity இல்லனா அந்த insulin resistance, diabetes எல்லாமே இன்னும் younger, the numbers are getting younger and younger as we move ahead in time. So இன்னைக்கு பார்க்கும்போது how important is it that we keep an eye out on diabetes இல்லனா blood pressure and the mari details? இது ரொம்ப முக்கியம், because partly it's our own doing. One, it's genetic. Partly it's our own doing, because women these days smoke as much as women, men drink as much as men, there's lack of physical activity, and now there's eateries everywhere. So eating out has become common. It's almost like a no kitchen concept. யோசிக்காமலே நம்ம கைகள் ஆர்டர் பண்ணுது. Absolutely, yes. It is easier, but then in many ways it's affecting our health. So, and then again, exercise. Because of long work hours, many of us travel for work. Many of us finish very late. And then when given the option of juggling between work and the family, we do not choose ourselves. We don't want to be doing the little bit of exercise or whatever it is. And then stress levels. Stress plays a very important part in diabetes and lack of sleep. So I think you can't pick out anybody who's not stressed these days. Either some process it very well, others don't, and that's when they end up with problems. And situation like diabetes, how much can we control these lifestyle diseases? I'm using as an umbrella word, but blood pressure diabetes இருக்கட்டும், இது வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இல்லைனா நம்மளோட டே டு டே லைஃப் சேஞ்சஸ்னால நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா?
100%. So genetically, we're prone to disease, we inherit it. But controlling it and keeping it on track is entirely up to us. So other diet is a definite must. Diet அப்படிங்கும்போது சில விஷயங்கள் ரொம்ப important. Timely meals, right? So one thing I'd always like to say is we're doing all this intermittent fasting and fancy diets. So if it works, shouldn't everybody be a size 0? Shouldn't everybody be a tip-top shape? Why not? So it doesn't work for everybody. We are all different. Geographically, we are different. We're from different states. Some of us are used to, having 3 meals a day. Some of us are used to having more of wheat, more of rice. So when we diet, it's got to be tailored for us. And that's very important. And times of the meals are very important. So breakfast, generally if you're a 3-meal eater, breakfast before 9, lunch before 1, dinner before 7. Try to close your kitchen at 7:30. That really helps with weight reduction. And those with diabetes, I would say go for a complete non-carbohydrate dinner. So that'll definitely So protein, veggies. Yes, definitely. Fiber, that will definitely help. The other thing is generally quantity of food. Right? I think that is something எங்கள பல பேர் வந்து we think twice because healthy food சாப்பிடுறது okay, but how much to eat, and especially when you eat your favorite food, controlling the the moderate portion வந்து it's in our mind but never on our plates. I always tell my patients, they claim to say that I don't eat anything and I've put on weight, or they say I've eaten everything healthy and I've put on weight. Either you're not eating much but eating the wrong thing, or you're eating very healthy and eating too much. So mostly, unless and until you have a hormonal issue or a health issue that's making you put on weight, you are what you eat. It is our food. Yes. So we have to work on that. அது வந்து நல்ல ஒரு reality check for all of us, because sometimes the things that you're saying seem so simple to us that நம்ம இது எங்கேயோ கேட்டிருக்கோமே, நம்ம மனசுல ஏற்கனவே இருக்குமே அப்படின்னு, but it is so difficult to kind of integrate that into our lives. And life in 2025 is difficult because along with all of the lifestyle situations, நம்மளோட mental health also has taken a center stage. Absolutely. நீங்க சொன்ன மாதிரி women tend to put off taking care of themselves, maybe physically in many ways, but mentally I think most of us tend to focus on work, on our families, on many other things that நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்றோம், am I able to deal with this, எனக்கு burnout situation மாதிரி வருதா அப்படின்றத I think it takes a lot to come to terms with it. So what have you seen of late, doctor? Traditionally, women have been groomed to take up a lot of stress in our country. As a mother, you have to be a particular way. As a daughter, you have to be a particular way. As a wife, you have to be a particular way. So அது வந்து நான் என்ன conditioning அப்படின்னு சொல்லுவேன். So from when you're a child, you're conditioned. இப்போ பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி அம்மாக்கு பிடிக்கலன்னா நமக்கு பிடிக்காது. அப்பா லைக்ஸ் அ பர்டிகுலர் கிரிக்கெட்டர், we like that particular cricketer. வீட்டில் ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறாங்க, நம்ம போடுவோம். So we are all conditioned in many ways. So we need to learn to think for ourselves, and that's very important. Self-love is very important. So only when you discover who you are, you start loving yourself. And when you love yourself, then a lot of things change around you. Your emotional health sort of improves. Yes. A lot of us believe that self-help அப்படின்னா இல்லைனா self-care அப்படின்னா going to a nice spa or just indulging in a little bit of the aesthetic part of it, but it goes a lot deeper. It goes a lot deeper. So looking beautiful is, I think every woman is beautiful whether they go to a spa or not, because each one has their own beauty. But of course it makes people feel very nice about themselves when they go to a spa. They feel pretty or they feel comforted or whatever it is, but it's momentary. There's much more to self-esteem and happiness than that. Yes. I think this is a nice angle that we've taken to make it real that, self-love also comes from a lot within us. So connecting to the body and our mental health and self-love, any signs that we have from our body that we should look out for? Adhaadu anxiety-யா இருக்கலாம், இல்லனா in terms of our eating or our gut health. Any of the signs that you think இந்த ஒரு sign இருந்திருந்தா கண்டிப்பா நீங்க வந்து you should get it checked, or this is not something that you should சும்மா அப்படியே you should not just push it off அப்படின்னு நினைக்கிற ஏதாச்சும் a few signs? தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் symptoms இருக்கும். Only signs. Hair fall is a very important thing. So stress இருந்தா நிறைய hair fall இருக்கும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கண் twitch ஆகுது அப்படின்ட்டு. So even twitching and neurological symptoms can be a sign of that. Generally chest pain, palpitations, அப்புறம் breathing difficulty, ஒரு மூச்சு பிடிக்கிறோம் ஆனால் விட முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு feeling. Gastritis, very common because
acidity increases with stress. Aprom IBS, which is very, very popular these days, irritable bowel syndrome. Okay. So alternating constipation, diarrhea, the bowels will not settle, evening ana oru bloating, or feeling of being very gaseous, not able to evacuate completely, idellame. Aprom joint pains. So a lot of people suffer from severe joint pains. என்னன்னா பெயினோட threshold குறைஞ்சிரும் at that time when they are stressed. So that's one thing. அப்புறம் neurological symptoms, எனக்கு கை கால் எல்லாம் மறுத்து போகிற மாதிரி இருக்கு. தலைவலி is another important thing, and lack of sleep. So these are symptoms that you look out for. I also have to ask you this very important question. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து suddenly ஒரு நாள் acidity வருதுன்னா, you're so quick to take a quick medicine, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு band-aid போடுற மாதிரி an equivalent of it, and then you hope that it passes. So when do we know that certain symptoms are, what, இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா போய் check out பண்ணணும், இல்லைன்னா you can handle this on your own அப்படின்னு ஒரு லைன் ஏதாச்சும் இருக்கா? That's a very good question. So பொதுவாகவே ஒரு gastritis symptom 6 வாரத்துக்கு மேலே இருந்தால் that's a red flag. And if it is associated with weight loss or swallowing difficulty, then that is worse. If not, if it is just a momentary thing, you're going out for dinner with your friends, morning you wake up with a tummy, it's okay. The body is not a machine. So it reacts to certain things. But if it's not persistent, then there's nothing to worry. And we've spoken so much about mental health. The other side of it, which is a good balance. நம்ம ஒர்க்காக இருக்கட்டும், நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், நம்ம பர்சனல் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும், how do we balance all of it? Is there anything that we can do in our day-to-day lives to make that an easy balance? Planning is very, very important in your day, because you as a mother, wife, daughter-in-law, professional, you are a homemaker also. Now working women are homemakers too. You're juggling a lot of things. So planning is very, very important. And the planning la vandu what you're going to do for the next day, which could include cooking, cleaning, your phone calls, include weddings that you have to attend. Ellame oru plan. Having a planner will definitely help you be effective for the following day. And then utilizing your time accordingly. Nariya per solvanga, I don't have time. We can't give them an extra hour to make their day 25 hours. 25 hours. Right? It's not possible. It's just that they're not using their time effectively or not prioritizing the right things. So writing down and saying what you will prioritize. What's more important? Do it first. So all of this will actually help with your emotional health, because there's no backlog. You're not, losing your deadlines. Again, if you prioritize, you're prioritizing your children or your husband or whatever needs prioritization, you're doing it at that point of time. So it also helps with your emotional health. So when we talk of emotional health, பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வார்த்தைகள், hormonal changes. இது வந்து sometimes when you're young, அது வந்து ஒரு PMS situation, இல்லைன்னா a little bit of it is taken into account. But as you grow older, does the change kind of amplify, because we are able to feel those changes? அதுக்கான ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, we say hormonal changes, but how much does it affect our day-to-day life? Hormonal changes வந்து எந்த வயசுலையுமே affect பண்ணும். So premenstrual hormonal changesல mood swings இருக்கும், tummy aches, headaches, இதெல்லாமே premenstrualல வருது. அப்புறம் carbohydrate craving, நிறைய chocolate sweets எல்லாம் சாப்பிடணும்னு தோணும். So that's one thing. நிறைய பேர் yes doctorனு தலையாடிட்டு இருக்கோம். Similarly, when you come to menopause, so அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா your body நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். Your skin turgor goes away, your skin becomes lighter, your skin pale, more than pale, wrinkles appear ஆகும், hair loss இருக்கும். So and even eyebrows, you can lose eyebrows as well. Then the muscle tone somehow goes away. Your muscles become far more thinner. Right? So that happens with menopause as well. Vaginal dryness. So lack of sexual drive. All of this happens with the menopausal symptoms. So throughout a woman's life, hormones play havoc then and again. Like how much does it affect us? Yoga and, a diet change. Does it really create that change in our body? Or is it just in our minds that, na yoga panniten, I'm feeling better. Abdin or, a placebo effect. Namu serious yoga pannona, with the mindset of saying na yoga panna எனக்கு இது better ஆகும், என் back better ஆகும், என் mind better ஆகும், அப்படி கிடையாது. Working on yourself and using that as a tool to help ourselves, அது productive-ஆ இருக்கும். Definitely yoga is beneficial, exercise is beneficial, yes. And the other end of all of this conversation is sleep.
Yes. Because now more and more நீங்க சொன்ன மாதிரி irregular sleep is one thing. அதே நேரத்துல people are sleeping much later. இப்போ நான் சின்ன குழந்தையில in my youth I remember staying up past 11 was a oh my god you're staying up. இப்போ எல்லாருமே தூங்குறதே 12:30 1 o'clock. We're all watching TV, we're all hanging out with our families, many things that we are doing, but the outcome is that நம்மளோட sleep cycle கொஞ்சம் லேட்டா நடக்குது, but we are all still waking up on time for work. So does that change how our body functions? Definitely. Sleep is vital for the body, especially in children because they grow. And for us also, for our immunity, for our general health, and to vitalize is very, very important. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, we get really carried away, and mostly blue light is the biggest enemy. So watching reels, television, tabs, all of this, at least 2 hours before bedtime, will trick your mind to thinking it's daylight. So appo thoongumbodhu the mind is continuously ticking. Okay. So then you cannot sleep or you will not sleep. And moreover, a lot of problems, we finish work late and then we start discussing issues in the evening, either at home or a friend calls talking about their problems and all of that. On that particular evening, we may not be able to sort it out. But then we mull over that problem. அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்காது. ஏன்னா அதை பற்றி பேசியே we engrave, our minds get enthralled in that. So பொதுவாக ஒரு 6 மணிக்கு மேலே ஒரு பிரச்சனை நம்மளால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா அதை பேசக்கூடாது. That's a big tip. So beyond 6 o'clock, yeah, நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது ஒரு சொல்யூஷன் ஓரியன்டடா இல்லைன்னா leave it to the next day. It can wait. It can definitely wait. Okay. Second thing is early night meal. So late சாப்பிட்டா தூங்க முடியாது. You'll feel uncomfortable, whatever it is. So an early night meal is very, very நீங்க சொன்னீங்க close your kitchen at 7:30. It's very, very important to close Okay. the kitchen at 7:30. And then to help you sleep, you can put a candle in your room, you can take a nice warm shower, you can have an evening walk, you can listen to music, you can write, you can do art. Nothing that involves social media or any sort of Actually, now we hear a lot of these dopamine addiction and dopamine detox, and these words are constantly on our mind. So is that what you're talking about? Like when you have that access to maybe a night or 10 mani reels scroll பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படினா it keeps your mind still active. Absolutely. And moreover, what are we watching? We're watching somebody else's life. Or we're watching somebody else's problem and how productive it is for us. So we have very short time in this world. Right? And as we get older, our time gets shorter and shorter. So why not use it more effectively for our own selves than look at other people's lives? I think that is very difficult, but we need to brave it. Yes, at least if not obsessively. Once in a while, yes, but not look at it obsessively. Fantastic. I think, நம்ம ஆரம்பிச்சப்ப வந்து a lot of medical related questions was what we had. But உங்களோட pleasant smile and உங்களோட easy way of explanation is, I think, getting us more into understanding ourselves. That is the key to a better future. Absolutely. So the other part of a better future is making sure that you're prepared for it. And one such way is supplements. இப்போ வந்து supplements பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் மைண்ட் வருது வந்து ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ், பட் அது இல்லை. லைக் அன் அயர்ன் சப்ளிமெண்ட் ஒரு மெக்னீஷியம் சப்ளிமெண்ட். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அது எடுக்கிறாங்க, ஷுட் ஐ ஆல்சோ டேக் இட்? அவங்களுக்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் அவங்க டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, ஷுட் ஐ ஆல்சோ ஆட் இட்? ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக், is it really necessary in our lives, and do we really need to consult a physician before adding a supplement to our lives? ஸோ நம்ம உடம்புல ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா தான் அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். So just supplementing because somebody else is taking it doesn't work. It's not necessary. Not necessary. So usually நம்ம சாப்பாடுலே we get all the supplements. Some 50-60 years ago, nobody spoke about supplements. Everybody is so supplement focused. But however, there are certain supplements that do help us. So எதுவுமே எடுக்கக்கூடாதுன்றதில்லை. So magnesium now helps with sleep. For most people, for some people at least. Vitamin C boosts your immunity. So there are some supplements that do help. இப்போ உங்களோட B12 நார்மலாக இருக்குது, அயன் நார்மலாக இருக்குன்னா அதை எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் யூ ஹாவ் ஆம்பிள் இன் யோர் பாடி, do not take it. But whatever may help you, like to boost your immunity, to help with sleep, that can be taken. And mostly in a required daily allowance rather than a therapeutic dose. Okay. So does that mean that we need to consult with a doctor before adding these? Always better, because hypervitaminosis nalayum problems varalam. Sometimes you will just be taking a medicine that your friend is taking, and that could interact with some of your medicines as well. So it's always good to ask a doctor before you self-prescribe.
along with supplements, எங்க எல்லோர் மனசுலயும் இருக்கிற ரெண்டு வார்த்தைகள் yet again is weight loss. Because when we think long term, we think healthy. We also think that only if you lose weight that health actually plays into the journey that we have ahead. But is there anything that can help, that can keep us on the track towards maintaining a fairly good shape? அதாவது obsessive-ஆ பார்க்காம making sure that our future is healthy அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கறதுக்கு, is there anything that helps us? I would generally say that நீங்க overweight-ஆ இருக்கீங்க, ஒரு 20 kilo overweight-ஆ இருக்கீங்க அப்படின்னா, your heart is pumping blood for that extra 20 kilos. Your lung is breathing extra for that 20 kilos. Your kidney is filtering extra. Leave alone your skeletal system, ஒரு 20 kilo extra-வா அது தாங்கிட்டு இருக்கு. So what is happening within your body, you don't realize. But within your body parts are aging because you're overusing your body parts. So it's really important to stay the right weight or try to reduce weight if you are obese or overweight. So that's a very, very important thing yes. As you grow older, especially. Absolutely, yes. And along with all of this, because we started talking about women, one thing that I think நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் social support. அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், we always, like you said, we're always quick to give them a quick call and say, hey, you know what happened, or இன்னைக்கு என்னோட ஆஃபீஸில் என்ன நடந்தது. We're always quick to update. So how can we tap into the social support aspect of it, especially நம்மளோட emotional well-being spotlight வச்சுட்டு? Friends கிட்ட பேசணும். Sharing your feelings is very important, but not sharing them again and again without a solution. மென்ட் பண்ண ஜஸ்ட் பேசுறதுக்குன்னு பேசினா you're not going to see ஒரே பிரச்சனையை ஒருத்தர்கிட்ட திருப்பி அவங்களுக்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது, நம்மளும் பேசிட்டே இருப்போம். ஸோ அப்படி பேசும்போதோ ஒருத்தர் பிரச்சனை நம்ம கேட்கும் போதோ we are reinforcing that behavior. ஸோ அது செல்ஃப் பிட்டி ஆகிடும், அது ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு. ஸோ அதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். ஸோ ஈவன் வென்டிங் ஆர் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஒரு தேவைக்கு அளவுக்கு மேலே இருந்தால் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம். பட் பேசணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும். எந்த ஒரு விஷயமானா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு டாக் அண்ட் let it out. Get it out. So if you're not able to talk with your friends, a therapist. Definitely. ஒரு தெரப்பி பற்றி நிறைய பேர் they're not very keen on it, or ஐயோ shouldn't I அப்படின்ற கேள்வி எல்லார் மனசுலையும் இருக்கும். True. But it can change. It can definitely How you change. feel? Yes. So therapy அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மென்டலி இல்லா இருக்கீங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு தெரபிஸ்ட்க்கு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கூட ஒரு தெரபிஸ்ட் தேவைப்படுவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நான் கண்டிஷனிங் பற்றி ஏர்லியராக பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் தோஸ் தாட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற நிகழ்வுகள்லாம் ஒரு மாதிரி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி பேக் பண்ணுவோம். அது கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோமான்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ லைஃப் இஸ் மூமெண்ட்ஸ். ஹாப்பினஸ், ஜாய், சிக்னஸ் எல்லாமே மூமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம லைஃபாக க்ரியேட் பண்ணுறது. அப்போ அந்த மூமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. ஸோ வாட் அ தெரபிஸ்ட் வில் டூ இஸ், ஒரு சின்ன வயசில் நடந்த நிகழ்வுகளாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு புல்லிங்காக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சு அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ தெரபிஸ்ட் வில் ஸ்லோலி அன்பேக் ஆல் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ. எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படி டேபிள் மேலே போட்டுடுவாங்க. ஸோ ஃபார் யூ டு லுக் அட் இட், டு ப்ராசஸ் இட், டு புட் இட் பேக் properly as a thought process and put it back in you so that you can think clearly about it. ஸோ நிறைய இப்போ தெரப்பிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு புல்லிங்கோ ஒரு விஷயமோ நடக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் தெரப்பி the way they think about it itself is different. So once while I was counseling a lady who was sexually assaulted by her so-called boss, அவங்க என்னை பார்த்து திரும்பி சொன்னாங்க, after therapy I felt I should not be ashamed because I didn't do anything wrong. He was the one who did something wrong. So that's what therapy does to you. So understanding the situation. Yes. So appo puriyadu because she was feeling sorry for herself. Namak ipdi aitade அப்படின்ற ஒரு process தான். Then she understood it from a different angle. That's what therapy does to you. That's, I think, a lovely way to put it, because a lot of the times we think it changes us. Yes. But it's not just us, it helps you understand the world around you as well. So social support plays a big role. In fact, the other question that I had for you, பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம you said we don't put ourselves first. One aspect that it plays out is நம்ம டாக்டரை பார்க்கறதும் கம்மி. டாக்டர் கிட்ட பார்த்தா அது ஒரு பெரிய விஷயமானதுக்கு அப்புறமா we reach out to a specialist, especially if it's menstrual related issues அப்படின்னா we always think ஐயோ it's okay, நான் இதை டீல் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு. Does that really affect in the long term that we put off a lot of our important situations that we should actually reach out to an expert? Definitely. Menstrual health பற்றி நிறைய பேர் பேசுறது கிடையாது. They may have heavy periods, they may have painful periods. இது எல்லாமே ஒரு telltale sign of a problem.
ம். So they just assume periodனா ஹெவியாக இருக்கும், அம்மாவுக்கு அப்படி இருந்தது, பாட்டிக்கு அப்படி இருந்தது. No, that's not it. So any change even in your period has to be mentioned to your doctor. It's very important. Period மட்டும் கிடையாது. ஒரு தலைவலிக்குது அப்படின்னா வந்து you just make your own homemade remedies and have them. You live with a headache. That's not the way it should be. Any symptom, particularly headache-ஆ இருக்கலாம், sore throat-ஆ இருக்கலாம், gastric issues, இன்டைஜஷனாக இருக்கலாம், கான்ஸ்டிபேஷன் ஒரு டைரியா இருக்கலாம், 6 வீக்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா, ஒரு எனி போன் பெயின் ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின் 6 வீக்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா, definitely it's for a matter of a doctor to see. So you should always keep in mind that if there is a discomfort that you're facing long term, always reach out to an expert to help you. Definitely. And the later you put it off, does it affect you more? Because if there is something that can be sorted, நம்ம வந்து 20s இல்லைனா 30s இதை நம்ம செக் பண்ணியிருந்தா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம். அதே நேரம் 50s வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமா டு டீல் வித் இட்? ஒரு டயபெட்டிஸ் வந்து நீங்கள் டயக்னோசிஸ் விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you're diabetic for 5 years, a lot of internal damage starts to happen to your nerves, to your eyes, to your heart, kidneys. So you've started the damage not even realizing you have the Without disease. even knowing. So similarly with hypertension, a lot of damage happens to the heart and the kidneys. So these diseases should not be ignored. ஒரு சின்ன symptom இருக்கு அப்படின்னா பாத்திரத்தில் என்ன இருக்கு, I see that people spend a lot to go to the parlor, to do a pedicure. ஒரு சின்ன blemish இருந்தால் கூட அதை போய் சரி பண்ணிடணும்னு தோணுது. But I don't understand why health is being ignored so much. Because I think somewhere we also think that, hey, இவ்வளோ கூட என்னால் டீல் பண்ண முடியாதா, ஒரு வயிற்று வலி கூட என்னால் டீல் பண்ண முடியாதா அப்படின்ற ஒரு you have this in your mind until you realize that, hey, it's actually a big problem. You don't have to put up with it அப்படின்ற ஒரு realization comes into play. Have you had that experience where somebody has come to you at a much later stage and you're like, ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி வந்திருந்தா this could have been solved in a jiffy அப்படின்னு? கேன்சர்ஸ் நிறைய 10 வருஷம் முன்னாடி இல்லை, ஒரு 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 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் நிறைய ஸ்கெலிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு நீ பெயினாக இருக்கட்டும், ஹிப் பெயினாக இருக்கட்டும், அதை இக்னோர் பண்ணி அது சிவியர் ஆகி ஆர்த்ரட்டிக் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம். லாங் டேர்மாக வருது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். அண்ட் ஐஸ் ஆல்சோ, இக்னோரிங் ஐஸ். ஜென்ரலி ஹெல்த் செக்கப்பே பண்ணிக்காம பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். இல்லை அது பண்ணால் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, அதுக்கு தானே அதோட பயம் வேற ஒரு இல்லை, அதுக்கு தானே பண்ணுறது டு ஸ்டே ஹெல்த்தி. ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் people are afraid of finding something wrong with themselves, so they ignore it, they don't do it. And mammograms, of course, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 50 வயசில் மேமோகிராம் பண்ண, நான் 40 வயசில் பண்ணியிருந்தா, 40 வயசுலேருந்து ரெகுலராக பண்ணியிருந்தா அந்த கேன்சர் நான் முதலே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். Timely identification and diagnosis. I also have to ask you, because பெண்கள் பற்றி பேசும்போது மெனபாஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். நிறைய பேருக்கு இப்போ ஐ திங்க் வி ஹாவ் அ ஃபேர் ஐடியா ஆன் வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட். இல்லைனா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் நாலேஜ் அபவுட் மெனோபாஸ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ். அதே நேரத்தில் நான் வந்து அந்த ஒரு 40 to 50 ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தால் இஸ் தேர் அ ஃபியூ சேஞ்சஸ் தட் ஐ கேன் மேக், ஆர் இல்லைனா என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு சில அடிஷன்ஸ் ஆர் ஏதாச்சும் கட் பண்ண முடியுமா டு ஹேவ் அ பெட்டர் ட்ரான்சிஷன் டு த மெனபாஸ் ஃபேஸ்? முதல்ல கட் பண்ண வேண்டியது, மெனபாஸ்னால எனக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற மைண்ட் செட். ஓகே, ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் யுவர் கிராண்ட் மதர் அண்ட் கிரேட் கிராண்ட் மதர். தே காட் ஆன் வித் லைஃப். நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து அந்த 40 ஆனாவே மெனபாஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டிஸ்கஷன். என்ன பிரச்சனைனாலும் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெனபாஸ். It doesn't work like that. So menopause has somewhat become the scapegoat. பட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா, ஒரு மெனபாஸில் வந்து டெஃபினட்டாக ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால ஒரு ஹேவாக் நடந்துகிட்ருக்கும், இமோஷ்னல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ லேர்னிங் டு மேனேஜ் தட், ஃபிசிக்கலி கீப் ஃபிட், எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி, டேக் adequate protein. ஸோ அந்த மசில் லாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது, போன் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஜென்ரலி கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹாப்பி, ஜேர்னல் அ லாட், look after your emotional health, do yoga, physical activity. At that age, they can actually reinvent the wheel and look back into their passions, because the children have left, maybe the husband's retired and they have enough time in their hands. So ungaloda passions, ungala bucket list ella neenga tick pannalam. So emotionally you can take care of yourself. So there's a lot that people can do to help themselves and actually thrive after that particular phase, or once it sets in. I also have to ask you, நீங்க சொன்னதுலேருந்து we also feel like the next phase could also be a brighter phase, but the other thing is, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா a lot of situations keep cropping up a lot more prevalently. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேருக்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ், these are all words that were probably not in our vocabulary a couple of decades back, but இப்போ வந்து everybody knows at least 2-3 people who's battling a situation like that. அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கா? போஸ்ட் கோவிட் நிறைய பார்க்குறோம்.
Like in my practice, I've diagnosed about 7 or 8 individuals with Parkinson's less than the age of 50. எல்லாம் முன்ன பார்க்க மாட்டோம். It was the diseases of the படத்துல தான் older நான் people. பார்த்திருக்கேன். Yes. Correct. So lot of diseases are being diagnosed and autoimmune diseases rampantly after COVID. அது என்ன காரணம் அப்படின்றது தெரியல. Whether there is more awareness now because people are more tuned to looking at information, அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். Or whether it's just COVID itself. Vaccination, we don't know what is நம்ம bodies change ஆயிருக்கலாம். Triggering, yes. And then moreover, food is also genetically modified. And then we have become Western in many ways. So autoimmune conditions are more common in the West. So maybe that also plays a very important part because we're quite westernized now, aren't we? When you're saying this, I'm getting like a or mindla or checklist. Yes, we are all guilty of many things that seem very normal now, but probably are not. So coming to the other side of it, which is maybe preventive or making sure that we have a good enough body as we grow older. What is the one thing that you think நம்ம வாழ்க்கையில இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க பண்ணியே ஆகணும் ஷில்பா அப்படின்னா what? Exercise. Definitely. Because diet கூட பண்ணிடலாம். ஒரு போக்கில் அப்படியே பண்ணிடலாம். எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது as you age, your muscles become stiff. So when you reach a certain age, you realize your mobility gets restricted. So அந்த mobility நம்ம keep up பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து we have to start physical activity very earlier on. So 40s எனக்கு வர patients எல்லாம் I tell them start running. Running? Okay. இந்த வயசுல நீங்க ஓடாட்டி எந்த வயசுலயுமே ஓட முடியாது. So you can run for long. Once you start running, you can run till a 70 or however long. I know patients in the 80s running. Oh, sorry. I thought you meant 70 minutes. 70 years old நீங்க சொல்றீங்க. Yes, so once you start running at 40 years old, நம்ம வந்து ஓடிட்டே இருக்கலாம். Our body builds that resilience. Resilience. Yes. So it's good to do that. So I always encourage them. Say if you're young and if you're fit and you don't have skeletal disorders, start running. So physical activity is a must. That's something that I would definitely suggest. Everything else வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம். ஃபுட்லயோ இல்ல எமோஷனல் சப்போர்ட்லயோ. The physical activity நம்மளால மட்டும் தான் பண்ண முடியும் because it's the onus is to us. That is actually an interesting twist because I thought you were going to say sleep well, eat well, but making sure that you have everyday movement is I think something that we are definitely taking away. In fact, on the other side is the wellness part of it. So எங்களுக்கு ஒரு wellness checklist இருக்கு அப்படின்னா top 5 things. இது வந்து these are the things that will enhance your mental well-being. Illana ungaloda wellness of your day-to-day life will be more amazing if you do these 5 things. Abdina enna varukum? First thing is gratitude. You step out of bed, you wake up and you thank God for being alive. Adu evlo periya vishayam. You're breathing. That's very important. A lot of us take it for granted. Yes, a lot of us take it for granted. Next, you step on the floor. You feel the ground and you tell yourself you're grounded. Today I'm alive and I should be grounded for the rest of the day. And work and be grounded as a person. That's important. Third, Super. Look in the mirror and tell yourself how beautiful you are because every woman is beautiful and nobody need tell you that. So, and appreciate yourself. That's where self-love starts. 4, look at your checklist for the day. Plan your day accordingly. Fix yourself your favorite drink. Sit down. And sitting on your own is equivalent to meditation. Right? When you're engrossed, meditation or a group la ukkandu pannonu kediyadu. Any one activity where you're completely engrossed, forgetting the world around you, be it music or be it art, that is meditation. So that form of meditation, and then start your day with that. Superb. I think this is the perfect recipe to have an amazing day. But on the other hand, I also have to ask you, top 2 things. இது வந்து நீங்க பண்ணவே கூடாது if you want to have a good day. அப்படின்னா what would they be? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. You want me to choose the top 2? Just the top 2. Okay, top 3. Pick an argument first thing in the morning. Okay, that's okay. So stressing yourself. Any stress first thing in the morning will completely spoil your entire day. ரெண்டாவது breakfast சாப்பிடாம வேலைக்கு போகாதீங்க. That's a very, very important issue. Because when you don't eat breakfast and your body goes into famine mode, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சாப்பிடல அப்படின்றது, but the body's worries that it's not had enough nutrition from the night to the morning and maybe you'll have your lunch midday. So it goes into famine mode and then it starts conserving its energy and sugars and all of that. So these 2 things are very important. Start your day off in a good mood. Don't pick a fight and get your breakfast. And water. So தண்ணி குடிக்காம இருக்காதீங்க because water is very, very important. So make sure you pack your 2.5 to 3 liters of water and finish it before you. Fantastic. I think this is something that we can actually do. Actually நீங்க சொல்லும்போது it's like இவ்ளோ சிம்பிளான விஷயம் நமக்காக நம்ம இவ்ளோ கூட பண்ண முடியாதா அப்படின்ற கேள்வி எல்லார் மனசுலயும் வரும். But at the same time to actually do it
is, I think, what we have to implement. So I think we're definitely going on to incorporate all, if not a few of these. வாழ்க்கையே ரொம்ப simple. It's us and our perceptions that complicate it. I think that's a lovely reminder. This is going to be, I think, a nice wallpaper for all of us to have, that life is actually ரொம்ப simple. நம்ம தான் complicate பண்றோம். So here's a quick reminder to not complicate those things and to make sure that we live life with a pleasant frame of mind. Absolutely. Super, fantastic. Thank you so much, Dr. Subhashini. I do have to ask you one final question. The golden rule for everybody who walks into a meeting with you or a conversation with you or a consultation with you, what is that one golden rule that you want them to have in their mind? Is it stay positive? Is it to be healthy? What do you want them to walk in with? Positivity. I would try to give them positivity, and I would try to take positivity from them, because with positivity, everything is possible. Super. On that note, I think your smile is a lovely reminder of the fact that positivity actually radiates to everybody around you. So thank you so much for taking the time, doctor. In fact, not just for giving us the answers, but on the answers, engalukku puriyra mari simple and with a lovely wholesome addition to every question, which reminds us that, you know what, our body is not just our physical body. நம்மளோட உள்ள இருக்கிற அந்த மைண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி நரிஷ்ட் ஈக்குவலி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் லவ்லி எடிஷன். Thank you, Shilpa. Thank you very much. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்சைட்ஃபுல் இன்ஸ்பைரிங் கான்வர்சேஷன்ஸ் உங்களுக்காக JFW சேனல்ல காத்துட்டு இருக்கு. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஃபாலோ அஸ்.